Let it be that when you hear the message, you do something about it. At the end of the day, you get an opportunity to grow. And therefore, this being a very new season, we can only pray for God's blessings. We can only pray that God is the one who will enlarge the place of the tent for Hope Media. And for all of you listeners, share a word around so that at the end of the day, God blesses you and God blesses Hope Media. We bless the Lord for the opportunity to be of service. And for us as news reporters, it's a new season and we look forward to serving you better. My name is Dolly Murigi Mbuvi, and as for now, I leave you with some of the bloopers. The most awaited celebrations are here. Eh? Aya. Aya. A section of Jubilee leaders. A section of Jubilee leaders who say they have found refuge in the... In spite of the coronavirus presence in the country, Kenyans who have court cases are still allowed to attend court sessions, but the question still remains whether court sessions, whether courts. Now, despite the low population here, this is grade 1 pupils in Singibaro Academy. Alafu I had an idea. But I've promised to be back after 30 days in case their demands are not met. For Newswatch, I'm Teresia Jeng. Safina Party's NDC is done and dusted, but what challenges this school is experiencing, the teachers are committed to make sure that the students get good. Hujambo popote ulipo mpenzi mtazamaji, ni saa 1 saa za Afrika Mashariki. Ndio mwanzo wa Dira ya Hope TV jina leo, ikiwa mambo hii leo ni tofauti. Chakula tumekipika kikapikika, sasa tutaka kukiandaa. Leo mpenzi mtazamaji, tunapakua Dira Wikendi, na pia hii leo tunazindua sura mpya kwenye kitengo cha Dira ya Hope TV. Na mtazamaji, namtambulisha kwa mara ya kwanza mwanadira mwenza Faith Kaulu. Karibu Kaulu, na ujisikie uko nyumbani. Shukran Dole Murigi, furaha tele moyoni, tabasamu kubwa sana usoni mtazamaji. Ni fahari yangu kubwa kuungana nawe kwa mara ya kwanza ndani ya jukwaa hili la Hope TV. Chakula hicho ulichokisema mulikiandaa vizuri kweli, manake kunenepa nilinenepa, mashavu yakaongezeka. Lakini si neno, manake ndio ishara ya afya mtazamaji. Mgeni mara ya kwanza nililishwa, ni wakati sasa nimekabidhiwa jembe. Shambani nimeingia. Upendo ulioonyesha hawa wenzangu naomba pia uelekeze kwangu, pamoja tufanye kazi kwa ubora wetu zaidi ukiwa shabiki wetu wa kwanza. Ni hayo tu, ila mtazamaji kwa sasa habari. Na mtazamaji, waweza kuwasiliana nasi kupitia mtandao wetu wa Facebook, Twitter, YouTube @Hope TV Kenya. Na pia waweza kuwasiliana nasi kupitia mtandao wetu wa WhatsApp, nambari ikiwa ni 0708222323. Naam, karibu mtazamaji, na anayetusaidia katika upande wa pili wa studio ni Elizabeth Wanjiku. Na taarifa kamili. Naibu Rais Rigathi Gachagua hii leo ameshiriki katika mbio zilizoandaliwa na hospitali ya Karen kwa lengo la kuchangisha fedha za kusaidia familia ambazo haziwezi kumudu gharama za upasuaji wa moyo.
Mbio hizo ziliandaliwa na wakfu wa Heart to Heart wakati ambapo wanasherehekea miaka 30 tangu kuanzishwa kwa mpango huo. Naibu Rais alisifu mpango huo kama ishara ya huruma, ujasiri na matumaini kwa watoto na familia zilizoathiriwa na magonjwa ya moyo, huku akitoa wito kwa Wakenya kuchangia katika mipango kama hiyo. Zaidi ya watoto 200,000 walio chini ya umri wa miaka 18 wanakabiliwa na magonjwa yanayohusiana na moyo. I am proud flagging off the current hospital heart run 2023. With at least 200,000 children under 18 years suffering from heart complications in Kenya, this annual event organized by the Heart to Heart Foundation is a lifesaver initiative for families that cannot afford the cost of surgeries and related procedures. For instance, the open heart surgery at the Kenyatta National Hospital costs between 350,000 Kenya shillings to 450,000 Kenya shillings, while closed heart surgery ranges between 150,000 to 250,000. The cost may appreciate depending on the condition of the patient after these intensive procedures. In private hospitals, the same procedures may range from 500,000 to over 1.5 million. It is even worse for those flying to India, South Africa, and other countries. It is for sure beyond the reach for the families at the bottom of the socio-economic pyramid. This has sunk and locked families in poverty as others call for contributions and harambes from friends. The World Health Organization has established that 9 out of 10 children born with congenital disorder are in low and middle income countries. Dear runners, that is why the current hospital heart run has become a symbol of compassion, resilience, and hope for children and families affected by congenital and rheumatic heart diseases. As we celebrate the 30th anniversary of the Heart to Heart Foundation, we recognize that hope has been restored to over 400 beneficiaries and their families. Mtazamaji, bila shaka ni siku kubwa sana leo, kwani runinga ya Hope imezindua taarifa za wikendi kwa lugha ya Kiswahili na Kimombo pamoja na kuboresha tu taarifa zake. Na mtazamaji, hii inamaanisha kuwa kila siku ya wiki kuanzia Jumatatu hadi Jumapili tupo hapa kukujuza matukio ya kila siku saa 1 kamili na saa 3 jioni. Hakukuwa na taarifa za Kiswahili Kipenga saa 8 na saa 9. Hazikuwa taarifa wakati huo, ilikuwa tu ni za Kiingereza kuanzia asubuhi hadi asubuhi saa 1 hadi asubuhi jioni hadi jioni saa 1 jioni ilikuwa taarifa za Kiingereza. Mimi na wenzangu ambao niruhusu niwataje, Dickens Luvanda na Mark Monda ambaye aliondoka na Faith Manimugo, tukaanzisha taarifa za Kiswahili za Kipenga saa 8 na saa 9. Baada ya misukosuko hiyo ya hapa na pale kuhusu habari, usimamizi ukatusaidia kuweza basi kuanza live mubashara hasa habari za saa 3 usiku. Hiyo ni miaka 2019 hivi. 2020 pia tukawa tunafanya live habari live. 2021 akazaliwa mwana kwa jina Dira ambaye mwana huyo alikuwa yofanya kucheza saa 1 kamili jioni kila siku ya wiki. Si kila siku ya wiki, kila Ijumaa kabla kila siku ya wiki. Kisha baadaye Mwenyezi Mungu akatufungulia njia pia Dira ikaanza kila siku ya wiki, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi mpaka Ijumaa. We are prepared our new segment, fresh content coming on your way every weekend. We've had people who have begun this and they're energized to begin this to another level, and therefore I'm sure no person will miss our weekend news, be it at 9 or at 7. The preparation we've made is not just reporting what has happened. It's not just reporting politics. We want to inspire people. We want to transform people. We want to churn out messages on our new segment that will be able to make somebody think again about their life, commit their life to the Lord, begin a new business, open up opportunity, inform them about what's happening across the world. We have a special segment in radio called The Beacon, which I want to welcome all our audience, stakeholders. The 2 segments are dedicated for Christian news.
And therefore we have a space where news that are Christian related, we are not apologetic about our faith. We are an arm of Christ's answer, and our key responsibility is to preach Christ. And therefore, we really value that segment of the Beacon that comes at 10 and 11. And therefore, the people who are in news segment across the country, across the globe, we have people who watch us across the globe, send us content, allow us to transmit information that the body of Christ will not have known. We want to shape opinion in government. We want to say things that have not been said, ensure that we put perspective into the right doctrine. My only hope and prayer is that as our viewers and our listeners, you will continue praying for us. The work might at times not be easy, and our hope is that we'll be able to deliver as per excellence. And we can only assure you more, better, greater, and sweeter things from our newsroom. Kwa sana leo bila shaka wageni mashuhuri wameungana nasi kwenye ukumbi wa Dennis Whitehall ambapo bado wapo, maanake chakula nani akiache? Nani akiache? Alafu tena kuna keki pale. Mtazamaji, itabidi tuvuke moja kwa moja tupatane na mwanahabari wetu, lakini kabla hilo Doli Mwirigi, nikuulize umefanya kazi kwa muda gani kwenye kituo hiki na ukipendalo sana ni nini? Kaulu niliweza kuingia hapa katika kituo cha Hope mwezi Januari mwaka 2021. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu nimeweza kufanya kazi hapa katika runinga ya Hope na pale katika kituo cha Hope FM kufanya kipenga cha Hope FM na hapa katika Dira. Jambo ambalo ninadhamini sana ni pale napata kwamba kuna ile utenda kazi mwema na wafanyakazi wote kutoka kwa wale walinzi wetu, kila mtu ambao natangamana naye. Tumeweza kufanya kazi kushirikiana kwa upendo na ayote tisa kwa Mwenyezi Mungu tutaweza kusonga mbele vizuri. Bila shaka. Mimi nitasema siku chache nimeona kwamba nyinyi ni watu wenye upendo sana. Na natumai kwamba itasalia hivyo. Lakini sasa hivi mtazamaji, tuvuke hadi kwenye ukumbi wa Dennis Whitehall ambapo Dickens Luvanda yupo, atueleze kwanza amekwisha kula ama vipi? Naam, shukran sana Bi Kaulu na Doli Mwirigi toka pande wa pili wa studio. Katika ukumbi huu wa Dennis White ama Dennis Mweupe tunao wageni ambao kwa sasa wanajimwaya kwa kila mapochopocho kutokana na uzinduzi huu. Wamefurahia kwa kweli, huku ni shangwe, furaha kwa yote ambayo basi naweza kuanza hii leo. Chereko amezaliwa mwana mpya kabisa katika familia ya Hope Media, mwana ambaye kwa jina ni Wikendi ama habari za Wikendi. Mtazamaji na kote uliko hapa basi wapokee matangazo haya moja kwa moja. Hapa basi kidogo mimi ningependa kueleza tu angalau nikusaidie kupata kujua kutoka na mwenzangu aweze kukusaidia kujua kwamba ni vipi taarifa yapikwa toka mwanzo mpaka mwisho pale hapa basi unaona kwamba ya kujia moja kwa moja labda kwa TV ama kwa radio popote pale ulipo. Kwa sasa najua basi wapata moja kwa moja, lakini sasa nina mwenzangu hapa ambaye basi ni sauti tajika sana kwenye radio upande wetu wa pili ambapo anaitwa Pastor Dorcas. Kidogo Pastor, labda unaweza kutueleza wafikiria basi ni vipi, mueleze mtazamaji taarifa za pikwa vipi. Kwanza ripota wampata kwamba ameweza kuripoti taarifa mpaka mtangazaji watangaza moja kwa moja kwenye runinga, taarifa za pikwaje? Naam, ama hakika taarifa hizi huwa zinaanzia mapema zaidi kwa sababu lazima kitengo cha habari kikaweze kukua na mkutano wake, yani kwa kimombo tunasema editorial meeting. Hapo ndipo unapata maripota, wahariri wanakuja wanakaa pamoja, kisha wanaweza kufanya uamuzi wa ni habari zipi ambazo tutazifuatilia siku hii ya leo. Kisha kutokana na hiyo tunaanza kuwapatia maripota kadha wa kadha kuenda pale viwanjani kuweza kufanya nini, kufanya kazi ya kuripoti. Haitoshi hapo, manake wanarejea pale kwenye kitengo cha newsroom na wanaweza sasa kufanya nini, kuandika habari hizi. Alafu pia wanarejea pia na video ama video, hata pia wanarejea na sauti ambazo wamenakili pale nyanjani. Wakisharejea, kazi hii yote sasa inapatiwa wale ambao sasa ni wahariri, waweze kutazama, wapekue, waweze kuona ya kwamba kila kitu kiko sawa. Alafu sasa wataweza kufanya kazi ya kufanya partitioning ama allocation. Tunasema hii inaenda saa 7, hii inaenda saa 8, kisha
Tukishamaliza hiyo, yule ambaye atakuwa anapatiwa nafasi ya kusoma hizo habari ataweza kuangalia na kudurusu taarifa hizi, aweze kupitia, angalie, je, majina yapo sawa, tumeandika kila kitu kulingana na vile kwa mujibu wa sheria na mambo kama hayo. Kisha akishafanya hiyo rehearsal yake, ataenda pale kwenye kituo ama booth ya kusoma habari, alafu hapo ndipo ataweza kufanya hiyo kazi ya kutangaza taarifa hizo za habari. Basi wajua kwamba kikipikwa ama basi ukiona basi kimejaajaa pale katika runinga yako, basi mtazamaji, jua kwamba safari imekuwa ndefu. Mbali na Patroba kukutuelezea ripoti ya kamilikaji ama tayarishwa vipi, mwenzangu hapa kwa jina Brian anajua jinsi ya kukuandalia yale maneno ambayo waona yapita pale chini ya kama jinsi unavyoona sasa wanafunzi au Dira Hope TV. Brian hawezi kutuelezea basi anatengenezaje mambo haya. Vyema mwenzangu. Kwa harakati ya kutayarisha yale ambayo watazama kwa nyumbani, yabidi pia kwa upande wetu tuashughulika kwa upande wa graphics, na hapo ndio tuhakikisha kuwa mtazamaji aweza kuona maelezo kwa utaratibu na kwa upeuzi na kwa vile anavyoweza elewa, ambayo to put in better words inakuwa easy kwa mtu kuelewa. Asante sana. Na mtazamaji, ukiona vyaelea vimeundwa kwa sasa leo, basi vyaelea hivi vya Hope Media na Dira Hope TV, Dira Wikendi, jua kuanzia leo kuendelea, basi ni mimi na wewe, Hope Media na wewe, sisi sote na wewe. Zidi kutegea Hope Media. Nikirejea basi moja kwa moja upande wa pili wa studio, Bikaulu na Duli, hebu basi tuelezee kuna nini kingine kule. Naam, shukran sana Bwana Luvanda. Na mwama kwani Bwana Luvanda ambaye ni mkuu wa kitengo cha Dira ya Hope TV hapa katika Hope TV. Na mtazamaji, umeweza kupata mawili matatu kuhusiana na kile kinachoendelea hapa katika chumba cha habari, ili wewe mtazamaji uweze kujua jinsi ambavyo tunavyoandaa taarifa hizi ili ziweze kufikia kwa kina. Bila shaka wengi wanamfahamu kwa kitengo kile cha Mizani, ambapo yeye huzungumzia maswala yanayo nitasema ajathiri jamii kwa njia moja au nyingine na kuyaweka kwenye mizani. Kwa hivyo ni Dickens Luvanda mwenzetu atakuwa pena kuletea taarifa za habari, na utajiuliza pengine Kiswahili sana. Je, watu wa Kiingereza wapo wapi? Wapo, wako ngangari hapo, tuweza kuwasikia kutoka pale kwa kina Melissa, Alice, Diana, Gloria Musimbi. Hebu tuweza kuwasikiza. Ladies, I will do this in English because news is also starting over the weekend in English. So Newswatch, the English version, is coming up shortly. I have a set of reporters who are going to come and tell us some of the things that we should look out for as we start the news over the weekend. Here's Teresia Njenga, who has been an anchor on Newswatch and on Hope FM. And also Joy Mochache, who is joining this new team. Teresia, karibu sana. Tell us, from the current affairs perspective, what do we expect from your end? Thank you very much, Melissa. Thank you, Melissa. As you've said, my name is Tess Njenga. Good evening, everyone. And as you know, it's been a momentous week this past week. The Finance Bill 2023 was passed on Tuesday, the second stage. And on Thursday, we had the very fast Kenya Kwanza budget 2023-2024 read, with a lot coming up with different allocations. Yes, that's right. My name is Joy Mochache, and as we launch the weekend news that's going to start tomorrow evening at 9 p.m., some of the things in our bulletins are going to be focused largely on what Tess has mentioned, and we're going to be also looking at how the economy has been affected negatively. That is by different things such as food insecurity, issues like climate change, and as well as the high cost of living.
Other external factors that have affected our community negatively are post-pandemic effects, as well as the Russia-Ukraine war. And what we're going to do in the upcoming news, we're going to keep you updated in issues such as this, including how the budget has been allocated to different sectors and how those sectors are going to manage those funds. Talking about sectors, in the just read 2023-2024 budget, we have different sectors that got the lion's share of the budget. The first one was the national government with 2.2 trillion shillings, the consolidated fund at 986 billion, and the education sector at 628.6 billion. So we wait to see how these monies shall be used. Exactly. And on the minds of Kenyans is if it's going to be used properly, because some sectors have gained quite a small amount of allocation. We're talking about the agriculture sector with around 42.6 billion, and then followed by the judiciary with 23.2 billion, and finally the equalization fund that got only 7.6 billion. And so some of the things we'll be looking at is how the budget will use the funds allocated to improve these sectors and therefore improve the economy of Kenya. And some of these issues, for example, coming this week, we're expecting the Finance Bill 2023 to enter its third stage. We've had so many mixed reactions from Kenyans, and especially from the opposition as in Azimio coalition. Members of Parliament failing to appear in Parliament, some of them vehemently opposing it. So we are looking forward this week. Watch out on our knees to see how these members of Parliament vote. Actually, 28 of them are actually on the disciplinary board right now for not turning up for the vote on Wednesday. So they're put on the spot to issue on show cause why. Why didn't they show up? I'm interested in following this up this week. So you can rely on us for that. Definitely we'll keep you updated on why these things turned out that the way they did. Make sure that you tune in to our 9 p.m. news every weekend starting tomorrow at 9 p.m. with me, Joy Mochache. On Hope TV, where you look and live. Exactly. Thank you so much, ladies. So back to you, Dolly and Faith, as you take it up. We will talk to the Swahili team in a short while. Mpenzi mtazamaji, bila shaka kesho ni siku ya kusherehekea siku ya kina baba. Je, Faith, una nini ya kusema kuhusiana na siku hiyo? Siku hiyo ni muhimu, manake kwa muda mrefu haikuwa na mbwembwe kama siku ya kusherehekea wanawake na pia kusherehekea kina mama. Lakini sasa hivi naona kwamba wengi wanazidi kuitambua, wengi wanazidi kuwasherehekea na ni muhimu. Bila shaka nilikuwa na mahojiano, lakini nitakueleza kwa muda usio kwa mrefu. Sasa hivi nikuulize tu hicho kimombo au Kiingereza wanavyokizungumza umesikiaje? Jamani, wana talanta sio? Alafu cha mapua mimi nikijaribu utajua nitokako, manake nitaweka nitaweka nini kila mahali. Ndio maana niko kwenye taarifa za Kiswahili, mtazamaji. Bila shaka kwenye taarifa za Newswatch tunaona habari waliobobea katika sekta hiyo watakuletea habari hizo, habari fasaha kamili tendeti kwa lugha ya Kimombo. Kwa hivyo usikose kuanzia kesho saa 1 na saa 3 kamili. Ila sasa hivi sijui kama wapo tayari, tuvuke kwa wanahabari wetu hawa, Alice Diana na Gloria Musimbi. Tunajaribu kupata kama ko tayari, tuvuke basi tuwapishe wafanye pia watakavyofanya. Shukran sana Dolly Mwirigi na Faith Kaulu pale kwenye studio. Hapa katika ukumbi wa Dennis White niko na mwenzangu Gloria Musimbi. Shukran sana kwa kunileta hapa. I am sure some of you are wondering, reveal after reveal, you have not yet seen me. And I would like to inform you, this is the bilingual team. Kabisa. For those that don't understand, we both speak Swahili and English. Tutajadiliana nanyi. And first things first, we would like to take you through the road of reporting. Kweli. Wenzetu wameeleza kuwa baadhi ya taarifa ambazo zimeweza kutukia wiki hii au wiki iliyopita, na taarifa hizi ndiposa tuweze kuwaletea. Huwa kuna wanahabari ambao wanaenda kule nyanjani kuzikusanya, waje kwenye studio waweze kuziscript, kuziandika, kisha tuzirekodi ndiposa muweze kuziona kwenye televisheni. Na safari ya mwanahabari si rahisi vile.
Manake kuna siku ambazo utasema ni good days for the news, kuna siku ambazo utasema ni bad days for the news. Namaanisha hivi, nitapeana experience yangu Gloria. Mimi nimeweza kufanya kazi kwa miaka 5 sasa. One of my worst moments during my line of duty ilikuwa kukava yale maandamano. Kwanza nimekava maandamano mwaka 2016 yale ya IBC, Isaac Hassan must go. Nilikuwa pale, nimerushiwa tear gas, nimekula tear gas, najua tear gas inanukia vipi. Alafu pia maandamano ya hivi juzi yale ya haya ambayo yameitishwa dhidi ya the high cost of living. Pia niliweza siku ya kwanza ambayo yalitishwa ilikuwa tarehe 20 mwezi Machi. Ndio. Gloria, hiyo siku tulitoka hapa kwenye Hope hapa kwenye studio tukaelekea uwanjani. Mida za saa 7 hivi tukasikia kiongozi wa upinzani Raila yuko pale Serena. Sisi kufika hivi tear gas zilirushwa jameni, na natumai nyinyi wote mlikuwa wale ambao mlikuwa mkitazama televisheni, tear gas ambazo zilirushwa pale zilikuwa huwezi elewa. Siwezi. Kutoka hapo tukafuata msafara wake hadi tulipitia maeneo mengi, Isili, tukapita Mathare. Sasa kufika Mathare kidogo tulikuwa tunafuata msafara wa magari, magari ya wale wanasiasa, wanahabari. Kidogo kufika pale Mathare tukajikuta tuko nyuma ya magari ya polisi, zile water cannon ziko nyuma ya gari yetu. Na unajua wale waandamanaji walikuwa wanarushia polisi mawe, na polisi wanawarushia tear gas na maji. Tukajipata tuko katikati ya waandamanaji na polisi. Zile mawe zilikuwa zinarushwa, zilikuwa zinakuja kwa gari yetu. Siku hiyo nilihisi nikuwa sijui ndo siku yangu ya mwisho. Wale wote ambao tulikuwa kwa gari tulinyamaza. Manake ulikuwa unasikia ni tear gas na mawe. Tear gas, naweza sema that was my worst experience ever in the field of journalism. Na nikiendeleza pia, I was at the section of Kibra. There's something called a piece to camera. So wasimama, kamera imetengenezwa hapo, and we have a huge team, the behind the scenes. They have scattered people. You start speaking. So a piece to camera is when we are starting live and you're reporting what is happening on the ground. As I start to speak, nasikia mawe. Sasa ujue usimame uendelee kuongea ama utoroke. Because life comes fast, but it comes with passion. And as we also go with the same wavelength, we want to celebrate the men, just our viewers, our esteemed viewers, who we are going to celebrate tomorrow for Father's Day. A round of applause for the fathers in our midst. For our viewers at home, we see you, we appreciate you. And Gloria, labda pia ningesema hivi, kuna wale wazazi ambao ni wa kike, kina mama, ambao pia wana play that role of a father in the family. Manake hii familia labda haina baba, mama ndio baba na ndio mama. Pia hao ningependa tuwapongeze popote walipo. Na hivi sasa pia ningependa kuchukua fursa, kuwapa watu wawili fursa waweze kuwa celebrate baba zao popote walipo. Cameraman, kama unaweza nifuata. Naomba utuambie jina lako na una ujumbe upi kwa babako? Hi, my name is Jane Ivy, and I would like to say Happy Father's Day to my dad, Robert Ombogo. You have been an amazing person in my life. You have been a support system to me and my siblings, and I just want to say thank you, and I love you so much for being a friend, a loving father, and a loving husband to my mom. Thank you. Maneno matamu jamani. Kabisa. Na due to gender balance, wacha pia nimpe wa kike au wa kiume aseme. Boy child. Jamani. Habari yenu? Kwa majina naitwa Peter. Na ujumbe ambao ningependa kufikishia every father, every father in this world, in the country, manze, you are doing a very good job. May God bless you so much. Shukran sana, Gloria. Na karibu tukifunga, we are actually going to leave the civilization of Nairobi straight to Turkana County.
And as for me, I've never been there, so I would like our well-abled reporter to take us how things were when she went to experience a fruitful and sentimental, going through stories that actually touch on human interest, and you can take up on it. Na jinsi tuliweza kuwajuza ni kuwa tutakuwa tukizuru maeneo tofauti humu nchini na hata nje ya nchi kuwaletea taarifa. Na mimi tayari nishazuru kaunti ya Turkana na nimepata experience ya kule, na wiki hii utakuwa ukienda wewe pia kule Turkana, na ningependa kuambia hivi, Turkana it's a different county from Nairobi County. Kuna yale mambo hufanyika Turkana hayafanyiki Nairobi. Mwanzo ni ile climate ya Turkana si kama ya Nairobi. Kwa hivyo unapopack zile nguo ambazo zinaendana na ile joto, kuna joto jingi kule. Hakikisha unabeba zile light clothes. Pia hakikisha viatu ni zile mostly open, na pia vumbi imejaa kule. Kwa hivyo jipange kidogo, ikiwa uko na mask beba, alafu pia sunscreen. Hiyo ni kitu ambacho ukipaa kusisahau, manake due to the very high heats uso wako unaweza kuharibika. Kwa hivyo beba ile sunscreen, na pia usisahau kofia yako. Na pia kidogo jamii ya huko wanapenda ukienda kule, unajua kuna Nairobi tumezoea unavaa ile jeans yako ile, yani unajipendeza, lakini kule wana appreciate mtu akivaa kama wao. Vaa zile dera, tafuta dera kidogo, ndipo sasa ukienda kuongea na mtu anakusikiza. Naam. And just as we conclude, did you know that most Turkana residents actually refer to themselves as Ethiopians because the location of where the county is closer to Ethiopia, and they have more and better correlation? I am Gloria Musimbi. Nami ni Alice Diana. Kwenyu Dolly na Faith. Naam, shukran sana. Huyu amekuwa ni Alice Diana naye Gloria Musimbi. Na mtazamaji, kumbuka kwamba lakini vizuri tuweze kukuajuza kwamba kwa mwanahabari wakati mwingine anaweza kuwa na changamoto zake, lakini kama unaienzi kazi kazi ni rahisi. Nakumbuka kwamba nilikuwa na ile ndoto ya kuwa mwanahabari tangia darasa la 3. Naye mamangu alipenda kunihimiza usome gazeti, utazame taarifa. Mwanzo kabisa kulikuwa na runinga tu moja ambayo tulikuwa tunapenda kutazama. Lakini mambo yanavyochipuka ndio basi televisheni zinaongezeka, lakini ndio mimi hapa katika Dira ya Hope TV. Ni jambo la kufurahia sana kama unaienzi ile ndoto. Kumbuka kwamba uko na imani, ukitia bidii, kazi nayo utafanya kwa uzuri na Mungu ataweza kukutangulia. Naam, shukran kwa hilo, manake ni ishara tosha kuwa usikate tamaa, usife moyo. Ndoto hiyo ulionayo siku hii leo ishikilie kwa karibu. Kama ni milango ya bishe yote, madirisha, manake siku moja yatafunguka na ndoto hiyo itatimia. Lakini umekwisha waona wanahabari wetu Alice Diana na Gloria Musimbi wakiazungumza lugha ya Kiswahili na lugha ya Kiingereza, wakitueleza changamoto wanazokumbana nazo. Wanasema kuwa siku moja walitupiwa vitoa machozi na mbio walitoka. Lakini ndio hivyo mtazamaji, yote juu chini kwa ajili yako, ili kuhakikisha kuwa wewe umepata habari kamili na habari fasaha. Kama ulivyotaja kuwa kesho ni siku ya kuwasherehekea kina baba. Pengine nikuulize tu, unaweza ukamsherehekea nani kwa sasa hivi? Ile naweza tuasherehekea kina baba kesho, lakini hii leo naweza kumsherehekea mamangu mzazi yuko kule nyumbani kule Meru. Alafu pia naweza msherehekea mume wangu ambaye Mungu alinijalia mwaka uliopita, anafahamika kama Mr. Mbovi. Popote ulipo na kusalimia, na Mungu aendelee kukutangulia kwa kile ambacho unachokifanya. Tukizungumzia siku ya kuwasherehekea kina baba, nilikuwa na mahojiano naye mkewe naibu wa rais ambaye ni kasisi Daktari Dorcas Rigathi, kutokana tu na ile upendo wake, ndoto yake, azma yake wa kumkomboa mtoto wa kiume. Na bila shaka tukupe tu kionjo kidogo, maana mjadala huu utakujia kwa muda usio mrefu, lakini kwa sasa kionjo.
In our society today, there are many calls to empowering the girl child, and that may make it seem like the boy child's plight is neglected. Speaking on her passion for championing the cause of the welfare of the boy child, Hope TV exclusively speaks to Her Excellency Pastor Dorcas Rigathi, Kenya's second lady. She opens up about her dedication to empowering the boy child and shaping a dignified future for him. Don't miss out on this impactful conversation by our very own Faith Kaulu. Tune in this Saturday and Sunday at 7 p.m. only on Hope TV. Sasa hivi mtazamaji, tuangalie jumbe zenyu pale kwa mtandao Facebook. Ndo nitaangazia. Namwona Gloria Wawiri anasema very impressive wenyewe, it's new, mambo imechemka. Ndo hivyo unavyosema Gloria. Esther Mbele anasema keep up the good work, more blessing, more grace, amina sana. Na Ansabati anasema happy Father's Day to my heavenly father and the way he's fathering my daughter Melanie and I is in another level. Labda ya mwisho tu. Milka Kanini anasema very true, I play the role of a mother and a father and I really thank God. Zidi kuzungumza nasi Facebook ikiwa ni Hope TV Kenya. Na mtazamaji, vile vile nikiangalia hapa katika mtandao wetu wa YouTube at Hope TV Kenya, kuna huyu kaka hapa ametuma zile emoji za mapendo. Yani zile nyota. Hey, jamini tunang'aa. Namuona hapa Prince Charles anasema kwamba upwards we go. Shukran sana Prince Charles. Kuna Vincent Orodi, wow, this is another level, glory to God. Kwa kweli tumshukuru Maulana. Na pia kuna Raymond Sankoni, amazing God, good progress. Na pia kuna Eunice Wanjiru anasema kwamba Hope TV keep swearing. Shukran sana mpenzi mtazamaji. Kumbuka kwamba waweza kuwasiliana nasi kupitia mtandao wetu wa Facebook, Twitter na YouTube at Hope TV Kenya. Hashtag ni Dira ya Hope TV. Na mtazamaji, moja kwa moja tunaweza sasa kwenda katika mapumziko kidogo. Tutarejea baada ya muda usiokuwa mrefu. Usiondoke ulipo. Habari fasaha, habari kamili. Pindi tu zinapotukia, tupo hapo. Yakitendeka, tunakuandalia ili kuhakikisha kuwa wewe mtazamaji wetu unafahamu. Kwa taarifa tendeti toka pwani mpaka bara, vijijini, visiwani mpaka mijini, tutakuarifu jinsi yalivyo na kuandalia mijadala yenye uzani. Na katika masuala ibuka, niko hapa kukujuza, kukuelimisha na kisha tujadiliane. Pia tunazuru maeneo tofauti nchini ili kukuletea makala maalum yanayoangazia masuala yanayokuhusu wewe na taifa kwa jumla. Tunakuletea habari za kweli na kuaminika kutoka nyanja mbalimbali ulimwenguni. Ungana nasi katika Dira ya Hope TV saa 1 kamili kila siku ya wiki, tukujuze kadri yanavyojiri. Every time you hear it, then you know it is time for your news updates. With carefully prepared unique content to not only update, but to also inform and engage with you. As opinion shapers, we will endeavor to have factual national dialogues to discuss on news that matter to you. Bringing you guests that are authoritative in their respective fields for cutting-edge conversations. Traversing different parts of the country to bring you feature stories that highlight issues affecting you and the society at large. We bring you reports from current affairs to politics to technology, farming, business, and many more. For all county, national, and international happenings, tune in to Newswatch every day of the week at 9 p.m. only on Hope TV.
Karibu tena mtazamaji. Naam, utoaji au uchangiaji wa damu ni jambo ambalo huwa la hiari kwa kila mtu, ambapo damu ya mtoaji hutumika kuwasaidia wagonjwa wanaohitaji bidhaa hiyo muhimu mahospitalini. Kulingana na idara ya afya, painti moja ya damu huweza kuwasaidia mpaka watu 3 wanaohitaji damu. Dickens Lovana ametuandalia taarifa ifuatayo kuhusu uchangiaji damu. Zoezi la kuchangia damu, ukipenda blood donation, kwa binadamu ni utaratibu wa hiari unaonuia kuokoa maisha wengine wanaohitaji kuongezewa. Mamilioni ya watu wanahitaji kuongezewa damu kila mwaka, baadhi wakiitegemea baada ya ajali au kwa sababu wana ugonjwa unaohitaji damu. Painti moja ya damu inaweza kuokoa hadi watu 3 au 4, na hivyo vijiko 3 vya damu vinaweza kuokoa maisha ya malaika mmoja. My first donation was in 1981. Bi Aisha Dafala ni maarufu sana katika utoaji damu nchini Kenya. Aisha ametoa damu kwa zaidi ya mara 73 baada ya kuanza kutoa damu akiwa na umri wa miaka 17. The lady who have donated the most blood in the country. I've donated my 76th time, and I've been doing blood donation for the last 43 years because I started when I was 17 years. Aisha, ambaye alituzwa taji la kuwa balozi wa uchangishaji na utoaji damu nchini Kenya, amejihusisha na uokozi wa maisha kupitia utoaji damu na uhamasishaji, akiamini kuwa kuna haja ya kuokoa maisha kwa njia zozote zile. What inspired me is to know that somebody somewhere is in need of blood. When I did my first blood donation, I was in Form 3, and there was that bread and Fanta. But my second blood donation was for replacement donor. I had a patient who had gotten an accident. A friend of mine came to my office and asked me to go and donate for him. So ever since I remember that, I know there's somebody in need of donating. So that's why I donate blood. And the reason I was appointed as a blood ambassador is to create awareness, sensitize Kenyans, and mobilize Kenyans to donate, of which I've been donating, and also mobilizing people to donate. Kuchangia damu ni utaratibu salama kabisa. Vifaa vipya, safi na salama hutumika kuchukua damu kutoka kwa kila mchangiaji. Kwa hiyo hakuna hatari ya kuambukizwa magonjwa wakati wa kuchangia katika kituo au hospitalini. Ndani ya masaa 24 baada ya kuchangia utoaji damu, mwili wako hurejesha kiasi cha kimiminika kilichotolewa, na baada ya wiki kadhaa mwili wako hutengeneza na kurejesha seli nyekundu ulizotoa. Anayetaka kuchangia damu akishafika katika kituo cha kuchangia damu, kwanza kabisa ataombwa kujaza fomu au kujibu maswali kadhaa kuhusu historia yake ya kitabibu na kuhusu tabia zinazoongeza hatari ya kupata maambukizi yanayoweza kuambukizwa kwa kupitia damu, taarifa ambazo zinahifadhiwa kwa siri. Kisha atafanyia uchunguzi mfupi wa mwili. Hii ni pamoja na kupimwa shinikizo la damu, mapigo ya moyo na joto la mwili. Tunafanya blood sugar, blood pressure. Na tunapima pia weight. Akionekana yuko sawa kiafya, mchangishaji damu atadunwa kwenye kidole kwa sindano ili kuangalia kiwango cha damu. Kama kiwango cha damu au hemoglobin kinatosha, basi ataruhusiwa kuchangia damu. Kwa majina naitwa Samuel Mburu Njogu. Samuel Mburu amechangia damu mara kwa mara na amekuwa mzoefu, siku hii akijitokeza kuchangia damu kwenye kituo cha muda kilichobandikwa katikati mwa jiji la Nairobi chini ya uongozi wa kituo cha kitaifa cha uchangiaji na uhifadhi wa damu almaarufu Kenya National Blood Transfusion KNBT, idara iliyoko chini ya Wizara ya Afya, kama njia moja ya kuadhimisha siku ya kimataifa ya uchangiaji damu ambayo huadhimishwa kila Juni 14. Kwangu ni mara ya kama ya 7. Nimepata kwamba ni vizuri kwamba tunajitolea kama Wakenya, because sisi wote tunahitaji damu every time kuna mtu mwenzako pengine ana ajali, hata wewe mwenyewe unaweza fanywa upasuaji, unahitaji damu. Kama vile Mburu, Nelson Sakani anachangia utoaji damu pia, ila hii ikiwa mara yake ya kwanza kushiriki zoezi hili. Na hii ndio mara yangu ya kwanza, na tunasaidia wale wamama ambao ni wajawazito, wale wa mjamzito, wale ambao wanapata ajali, wale ambao wako na ugonjwa wa kansa. Nchini Kenya inabidi kukidhi baadhi ya vigezo kabla ya kuchangia damu nzima, plasma au ukipenda plasma, au hata chembe sahani ukipenda platelets, ambapo balozi wa damu nchini Kenya Aisha Dafala anapania kuzamia. In everything you need a time frame.
In fact, I had said I'll donate till 70 times, but now I've reached 76. Now I want to switch from blood, though I've been doing the blood components, but also I just want to concentrate on blood components. Blood components are the platelets, plasma. Kabla ya kuchangia damu, mchangiaji mtarajiwa anapaswa kuwa katika hali njema ya kiafya, angalau na umri wa miaka 16 au 17 mpaka 65, japo hii hutegemea sheria za nchi. Anapaswa kuwa na uzito wa kimwili wa angalau kilo 50. Anapaswa kupita tathmini ya kimwili na kihistoria inayofanywa na mtoa huduma. Hata hivyo, vigezo hutofautiana kidogo kwa kila aina ya uchangiaji damu na pia kwa kila kituo cha kuchangia damu. Kabla ya kuchangia damu, unapaswa kupata usingizi wa kutosha usiku kuamkia siku ya kuchangia damu, kula mlo bora na wenye afya kabla ya kuchangia damu, kuepuka kula vyakula vyenye mafuta mengi kama vile hamburgers, vibanzi au ice cream kabla ya kuchangia, kwani vipimo vinavyofanyika kwa damu zote zinazochangiwa vinaweza kuathiriwa na mafuta haya. Unapaswa pia kunywa maji mengi zaidi kuliko kawaida au vinywaji vingine kabla ya kuchangia. Na kama unachangia chembe sahani pekee, usitumie dawa aina ya aspirini kwa angalau siku 2 kabla ya kuchangia, kwa sababu kuna hatari ya magonjwa kusambaa kupitia damu. Sio kila mtu anaruhusiwa kuchangia damu. Mtu yote ambaye amewahi kujidunga madawa ya kulevya au madawa ambayo hayakuruhusiwa na daktari haruhusiwi kuchangia damu. Vilevile, mwanamke mjamzito au mtu yote aliye chini ya uangalizi wa daktari au dawa za kutuliza maradhi fulani. Kwenye kituo cha kuchangia damu, wakati wa kuchangia bidhaa hiyo muhimu kwenye mwili, mwenye kuchangia damu anatakiwa kulala au kukaa kwenye kiti kilichoinama na kuweka mkono kwenye vitegemeza mkono au kipenda armrest. Mkono wake utafungwa kwa mpira au tourniquet ili mishipa yake ionekane vyema kabla ya kuingiza sindano, na sehemu ya ngozi itakapowekwa sindano itasafishwa vyema. Sindano mpya na safi itaingizwa kwenye mshipa wa mkono. Sindano hii huwa imeungwa kwenye mrija ulioungwa kwenye mfuko wa kukusanya damu. Baada ya hapo, mchangiaji damu anapaswa kukunja ngumi na kusaidia damu kutoka kwenye mishipa na kuujaza mfuko, huku akibinyabinya mpira fulani mdogo wa raba na lenye umbo la yai ili kusaidia katika kutiririka vyema kwa damu kuelekea kwenye mfuko wa kukusanya damu yake kutoka mwilini. Mara nyingi sindano inabakia hapo kwa dakika 10 hivi. Baada ya mfuko wa damu kujaa, sindano itaondolewa na bandeji ndogo itafungwa kwenye sehemu iliyotobolewa ili kuzuia damu kutoka mwilini mwa mchangiaji kuvuja. Baada ya kuchangia damu, mchangiaji atakaa katika eneo la uangalizi ambapo atapumzika na kula vitafunio au vinywaji, na anaweza kutoka kituoni humo baada ya dakika 15 hivi. Kulingana na Titus Gitunga ambaye ni afisa kutoka kituo cha kitaifa cha uchangiaji na uhifadhi wa damu, damu inayochangishwa na wananchi huhifadhiwa vizuri ili kusaidia wanaohitaji. That we have leukemia patient, cancer patient, and also our mothers in hospitals that needs blood after undergoing CS. We normally test for hemoglobin level, which is supposed to be above 12.5, and then also you need to be medical fit. Baada ya kuchangia damu, aliyechangia anahitaji kunywa maji ya ziada kwa siku 2 zinazofuata, kuepuka shughuli nzito au kunyanyua vitu vizito ndani ya masaa 5 baada ya kuchangia damu, na kama anahisi kizunguzungu au kuzirai, anapaswa kulala na kunyanyua miguu yake mpaka atakapojihisi vizuri. Bendeji aliyowekewa anapaswa kuiacha sehemu hiyo kwa angalau masaa 5 ili ikauke. Kama bado anavuja damu baada ya kuondoa bendeji, anapaswa kubana sehemu inayovuja na kisha anyanyue mkono wake mpaka damu itakapokoma. Na kama damu imevia ndani ya ngozi, mchangiaji anaarifiwa kuweka barafu mara kwa mara kwa angalau masaa 24 ya mwanzo. Challenges ziko mingi. Kwanza kuna watu ambao wanaogopa sindano kwa sababu ni kiasi yetu ni kikubwa kiasi, so wanaogopa kudungwa hiyo sindano. Wanadanganya miaka na wengine wanadanganya hawana ugonjwa yoyote. Baada ya kuchangisha damu na kupewa kadi ya kuashiria siku unayoruhusiwa kuchangisha damu tena, damu yako inapelekwa kwenye maabara ili kupimwa na kutambua aina ya damu yako iliyoainishwa kama A, B au O na RH au kipenda rhesus factor. Neno rhesus factor au RH humaanisha uwepo au kutokuwepo kwa antijeni fulani. Antijeni huchachawisha mwili kutengeneza kinga ya mwili kwenye damu. Damu ya mtu huainishwa kama chanya kama ina antijeni hizi au hasi kama hakuna antijeni hizo.
Taarifa hizi ni muhimu kwa sababu ili kumuongezea mtu mwingine damu yako, ni lazima damu zenu zifanane. Kwenye maabara, damu yako itapimwa na pia kuangaliwa ikiwa ina magonjwa kama vile homa ya ini, virusi vya HIV na kaswende. Na kama vipimo hivyo ni hasi, damu yako itatumika kuongezea wengine, na kama ni chanya, basi damu yako hutupwa. Tunachukuanga damu yote, alafu tunaenda tunaifanyia screening. After screening sasa ndio tunaweza kuamua hii inatumika ama hii haiwezi tumika. Hata hivyo, imebainika kuwa damu inayochangishwa nchini Kenya ni chache mno ikilinganishwa na mataifa mengine, na kuna haja ya uhamasishaji wa kujitolea kwa jambo hili ili wengi wajitokeze katika huduma ya kuokoa maisha ya wengine. In Rwanda, bloods are on the shelf waiting for patients. But here in Kenya, we have patients in the ward waiting for blood. And you can imagine a patient has secured a surgery for a whole year. So when he's admitted for the surgery, he's told, we don't have blood, we'll call you when we have the blood. I'm organizing to have in each county to have a blood donation station, whereby mtu akitaka kutoa damu sio lazima aende center kule Kenya National Blood Transfusion ama aende satellite. Kwenye makadirio ya bajeti ya mwaka wa kifedha 2023-2024, makadirio ya kwanza kabisa ya serikali ya Kenya Kwanza iliyosomwa bungeni Alhamisi ya Juni 15, 2023 na ya waziri wa fedha Njuguna Ndung'u, idara ya kitaifa ya huduma za uchangiaji damu KNBT ilitengewa jumla ya shilingi bilioni 1.0 pekee. Wizara ya afya kwa ujumla ilipunguziwa mgao wake kwa shilingi bilioni 5.6 ya shilingi bilioni 146.8 wa mwaka wa kifedha wa 2022-2023 mpaka shilingi bilioni 141.2. Inflation rate. Hii ikiashiria kuwa huenda huduma za uchangiaji damu nchini Kenya zikalemazwa kwa kiasi fulani. Deacon Luvanda, Dira ya Hope TV. Na shukran sana Dickens Luvanda kwa taarifa hiyo. Na mtazamaji, tukisonga mbele ni kwamba shirika la Focus Kenya kwa ushirikiano na Green Africa Foundation pamoja na chuo kikuu cha JKUAT wamezindua kampeni ya upandaji miti ili kutunza mazingira. Kampeni hiyo inayojulikana kama Mazingira Bora Wajibu Wangu imezinduliwa katika chuo cha JKUAT eneo la Juja, kaunti ya Kiambu. Mwanzilishi wa shirika la Green Africa Foundation, Daktari Kalua Green, akiataka mashirika mbalimbali kuwajibika katika utunzaji mazingira. Naibu Chancellor wa JKUAT Professor Robert Kinyua alishiriki uzinduzi huo. We are here partly to ensure that we spend good time, quality time, taking good care of what the environment expects of us. The commitment by the institutions involved, Hope Media, the Focus, the universities that are represented here, it is very vital because every institution has its own responsibility. Just like a nation, we have a responsibility, and therefore the individual responsibility is what has been missing. And therefore it's very exciting to see students, Christian students particularly, coming on to support the process of managing our forests. As Focus, we are making a commitment to continue with this conversation, to build more capacity and awareness, even how to use their training to innovatively come up with solutions to our environmental challenges. But we're also committing to plant 64,000 trees per year. That is 1 tree per students within our circles. As Fellowship of Christian Unions, we have started this campaign of environmental care where we want to take care of the environment. We are challenging and encouraging all our students that work under Focus, the 215 Christian unions with the 64,000 Christian students across the country in the 7 regions that Focus works in, to take this up so that we can be able to take care of the environment, plant trees. We desire that for this year and the years to come, students, young people will be at the forefront of planting trees, taking care of them, taking care of the environment. Of course, the campaign is bigger. It's not just planting trees. We want to be good stewards of the environment in terms of waste management, in terms of, encouraging that Kenyans become responsible citizens, especially the Christians. As students, there is a lot that you can do when it comes to the environment. One being
how we manage our waste as students, having in mind that we are among the top consumers of plastic waste as students in school, from pens to paperwork to snack bread wrappers, sweet wrappers, and a little litter that is disposed by the thought of it is not that causing that big impact, is still impactful to the environment, because around 8 million people in the world today assume a simple sweet wrapper, which causes to around a ton of plastic waste to the environment. So my call is to every student, we can change it, like today as we've done with Focus Kenya, by involving ourselves through tree planting. Na mtazamaji, shukrani za dhati kwa kutegea taarifa zetu. Shukrani za dhati mpenzi mtazamaji kwa kuwa nasi tangia mwanzo hadi kufikia sasa. Tumefurahia sana kwa wewe mtazamaji kujumuika nasi, lakini kwa sasa mpenzi mtazamaji, hatuwezi enda nyumbani kama tuweza kuwashukuru wawili watatu waliosaidia katika kufanikisha taarifa hizi. Tunaye James Ndiku na Shalin Kadilo, waelekezi bomba hatari sana hawa, alafu msaidizi mwelekezi Liz Wanjiku. Kwa pamoja wamesaidiana kutupeleka kwenye ukumbi wa Dennis Whitehall, kuturejesha studioni, bila kwa sahau wahandisi wa sauti Regan Modhuri na Daisy Nkirote kwa kazi safi sana. Na mtazamaji, pia siwezi kumsahau mpiga picha wangu Abdil, ama ukipenda waweza kumuita Whiteman, na yule Ken Maina ambaye anafanya kazi ya michoro ambaye ametusaidia katika lugha ya ishara ni Elizabeth Wanjiku. Mtazamaji, kufikia hapo tunatilia kikomo, ila usibonyeze kidude, manake mahojiano yake mkewe naibu wa rais Mchungaji Dorcas Rigathi anakujia moja kwa moja atakapotamatisha taarifa hizi. Tutakuwa tuna mahojiano kuhusu tu upendo wake anayo kumwelekezea ule mtoto wa kiume katika kumkomboa na kumpa siku njema za usoni. Kwa hivyo fuatilia mahojiano hayo. Awamu ya kwanza ni leo na awamu ya pili lini? Ni hapo kesho mpenzi mtazamaji, usikose kujumuika nasi saa 1 kamili juu ya alama, ukiwa nami Dole Birigi Mbovi. Mtazamaji, mimi nafahamika kama Faith Kaulo. Shukrani za dhati. Turuhusu tuondoke, maana yake tunaweza tukazungumza mpaka kesho. Kwa hivyo kwa sasa mtazamaji, kwaheri. Ni fahari yangu kubwa mtazamaji kupatana nawe ndani ya jukwaa hii ya Hope TV. Manake ndio hivyo, tumekwisha boresha kitengo chetu cha habari. Mimi ni Faith Kaulo. Shukrani za dhati kwa kutenga muda wako na kuungana nasi. Nina furaha sana moyoni, manake pia siku hii ni fahari yangu kubwa sana kufanya mahojiano ya moja kwa moja na mama wa pili wa taifa, Mchungaji Dorcas Rigathi. Thank you so much for having us this day. We are excited and delighted to have you at Hope TV. Well, thank you for coming. Yeah, we are excited to have you around. All right. It is the Father's Day period, and we're having a lot of talk about gifting our fathers and our brothers, and I believe this interview is quite timely as we talk about the boy child, as you tell us and share with us more about your passion and vision for dignifying his future. So we're looking forward to this great interview. Let's start by getting to know who is Pastor Dorcas Rigathi, other than the second lady. What does she like to do when she's out of office? What's her favorite food? Wow, that's interesting. If you start asking me about my favorite food, I think I love to eat ugali and spinach, and also, of course, nyama choma. Yeah, and sometimes I love to take fish, the whole fish, the one that is looking at you as you eat it. So, some of those, of course, yes. Okay. Any jogging here and there you do? Yeah, yes, of course. We do walk in the morning with His Excellency. This is something that we have done for many years. For many years, we wake up at 5 or sometimes 4:30. Then we just take a 1 hour to 1.5 hour walk
And when perhaps we are not up to going for those walks, we go to the gym for 1 hour. Yes. Okay, great. Thank you for creating time for this. We know you have a busy schedule. Maybe Kenyans would ask, how do you handle all that? I guess as a mother and as a working mother and a leader, from my background, I've been a banker for 16 years. So I've worked within the public sector, even private sector. And obviously, what I'm doing now is not different from what I was doing when I was working with the bank, because I've always dealt with people. The other side of me is that my husband has always been in the public life as a district officer. When he started in 1990, I was a banker, he was a district officer, and we were always with the public. And therefore, it is not very easy sometimes because you have to take so much time. But I thank God that it has come, especially this office, has come when my young men are already, they have finished their university, they're in their homes, and therefore that space that used to be there, I take more time now with the public and in the office. And sometimes now I spare it for them. So because they are also busy, we are also busy, my husband is busy. So we just consolidate ourselves to one day in a week where we come and sit. And now we are also doing a lot of morning exercises with them. Because you see, with all this hustle and bustle, everyone is calling, you have meetings to go, you have this and the other. So what is happening right now, we have decided on the morning, we have a morning call-up where we are all now sitting so that you attend to the family. And then after that, you also get yourself in the office and the outside. Okay, Yeah. wow. Ni ofisi kubwa. It's a lot of expectations. Perhaps in your childhood, as you grew up, did you ever imagine this is where you'd be today? I cannot say that I imagined or dreamt being here, but I did ask God to give me a space to serve. Because in my life, as you can see, as a pastor, I was inclined to serving the people of God. And of course, we can say it is by grace that I'm here. It has come gradually, because as I was working in the church, as I was serving with my husband and seeing the kind of crisis and trouble people are going through, in my heart, I kept asking God, how can I help? And I believe that come the 2022 general elections, that is when I started feeling even more prompting that I needed to do more. And so I consolidated the church agenda program, where we said that the church had interest in the 2022 general elections, because I've seen from the previous time, they say the church and government do not mix, or politics and government do not mix. But I was of a different opinion for a very long time. One, because it is not biblical. There is no way someone can tell you that church and government has ever been separated. That is a creation of people so that the church does not have a voice, and it is not included in the decision-making tables. And it is just simple. Just go to the Bible from the beginning. The first government was God's government, where he was a theocracy. He was a minister for finance. He was everything. And he was a politician. He was everything. And after that, we said we wanted to be like everybody else. And if you see the government of Saul, God never at one time spoke to the king. He spoke through the prophet. And that tells us over all these years, since the beginning of human government,
The government and the church has always been together. And the moment you start to separate them, you start to see gaps, because that space which we refuse as Christians to get into, it is the space that where you find decisions are made about development, about registration that affects the church. It is the same space that affects the ethics and morals of a nation. And if you look right now, we are having crisis just because the church was not there. And therefore, that is why you find that as I'm working, I'm putting myself in the area where the space of ministry is seen a central role. And you can see they are starting to recognize that the church must also be included in government, because we need to be on the tables when they are discussing. If it is a syllabus, we want to be consulted so that you do not go and bring these areas that would come and affect our children in a negative way. Yeah. We also, as pastors and preachers, we serve the same people that the politician is serving. So we feed them spiritually, and at the same time, when there are crises, where there are problems, if it is people with disabilities, if it is women, the widows and all that, they come to us, and they also need advocacy, where you can go and tell them, no, here there is an area that we need to address, because the widows need more care. They need more advocacy. They need to be taken care of, the orphans as well. So as a church and also as a government, those are the things that you see me running around and working like crazy, making sure that we are heard. The people who are in the church are the voice of the voiceless and the face of the faceless. And you see, with this big office here, which you are asking, what I want to become the champion of the vulnerable populations, those who cannot speak for themselves. And that's why you find the pillars that I'm addressing here is a boy child, the one which is my pet subject. If you talk to me about boy child, you see me smile, and I can talk to you for hours, because it is something that is important. You cannot leave the seed carrier out there and expect to have a generation, or to have a church, or to have a family, or to have a community. And God, when he was creating, he created both male and female. And we must go by divine order. If you destroy the divine order, you destroy everything. And then we have the widows and the orphans. This is something I've done even from when I was in university. I come from a background where my father died when we were very young, and we were brought up by a widow. And so as I have been walking in my life, I wanted to make easy the life of widows and orphans, because I knew the kind of challenges that they go through. And that is another pillar that is here. The third one is people living with disabilities. If you see the longest, right now, if you go to the School of the Blind, you go to the Joy Town, they are not the same school. Even the School of the Deaf across the nation, you will find they have been removing capitation from those schools and integrating them with other children. And what is happening to these young people is that they are being taken to a place where there are no structures. And the church ought to see and know when the vulnerable needs help. Because the joy towns of the time when we were in school were beautiful schools. And those people had infrastructure that is able to address their needs, their physical needs. And also, like, how do they go to the washroom? How do they listen? Whatever facilities they need to be able to write. When you bring a blind person to a school where there is a blackboard and you don't buy them brailles, so they don't see the board. So how they have nothing to write with? It means you have disadvantaged those people. Same thing to the people who are deaf.
You don't have a teacher who is teaching with signs so that he can see and be able to understand what the teacher is saying. And so the integration which they are doing is good, but it must have infrastructure. And so this office again wants to champion that particular space so that as we are moving towards integration, maybe the integration should be reversed in the way the people who are able are the ones who are brought to the place where the infrastructure is okay. And then as we are working, then we can facilitate that school. And once the infrastructure is there, the two schools now become like one. And that is the third pillar. And the fourth pillar, of course, it is chaplaincy and family values. And because that's another space. If you want to change a community, that chaplaincy in schools, it used to work a lot better than it is doing now. And therefore, we want to advocate for chaplains from primary school, secondary school, in TVETs, in every institution, even of government, so that this mental illness you are seeing can be addressed early. Morals and ethics can also be addressed when children are young, because you can only bend it when it is young, otherwise it will break. So that is some of the things that this office you are talking about, it's working on. Wow, we keep praying for more grace to bring into fruition this vision that will affect a lot of generations to come. Let's talk about the boy child today. Allow us to do so because it is the day of the man. Perhaps when did this vision begin for you? Was it even way back before occupying office? Yes, because I used to work at Cooperative Bank, the very bottom. And every time you're driving Uhuru Highway, you find these young men who are ever around. And as I was driving to the office, they would come near a car and everyone would roll the windows up. And I was asking myself, why do they do this to these young people? Of course, sometimes they can be very menacing and they are showing you stuff. But one day I just decided to dare and see what these boys were all about. So when they came near my car, I just rolled down the window and you could see he was shocked. And then, of course, he smiled and he had the most handsome smile I had seen. And of course, that day I was armed. I came with bread and milk. So I gave to him. The next time I stopped, I gave somebody. And that whole street, every time I would pass there, they'll say I was their mother. They protected my car. And you see, I realized it is the way we judge others. And I knew they were there. I asked them why they were there. And some of them told me that they were there because their father died. And they are now the ones who are the breadwinners. So they are going and begging in the streets. Others, I think they were mistreated by their parents, so they were in the street for very different reasons. Others, they are hungry and they are trying to look and ache for some food and something. And therefore, I decided slowly by slowly, I would see them, but I was praying for them for that long. But as we have continued to this day, I have seen the crisis continue to increase. And right now, I can tell you it's a pandemic. Yeah. And it's not only either. That's why I'm not calling it an epidemic, because it will be Kenya specific. But in Africa and in the whole world, the boy child has a big issue where everyone judges them and rejects them, because you go out there and in the evening, a girl comes and knocks at the door and they want some food or they want some help. You will give them and you'll be very sympathetic.
If it is a boy, you even call the police, even before you know what they have come to do. And you see now they are growing, radicalized to a level that they feel the society does not want them. And they are fighting. And then there are so many. Some of them is lack of employment. And then, of course, when you cannot find a job, they start with glue. The next thing, they are in drugs, alcohol, and they become vendors. And look everywhere, Uhuru Park, anywhere you go, the shops, you go to Ridhuri Avenue, they are full there. And that is a time bomb waiting to explode. And when I looked at them, I decided I wanted to make a difference for them. Because those are boys with dreams. They have vision, but they are dead. And I always say, a man with a dead dream is a dead man. When they have no control of their lives, they are hopeless. They do not see tomorrow. Then what they are going to do is that they are going to make other people suffer because they will come for you. What you have, they get. And they don't care because they don't have hope. They don't have a future. They really they don't have a destiny as such. And so we are trying to reshape the destiny by going there, speaking to them. First, what we have decided to come up with a boy-child program that is holistic. It starts from one end and ends to another, so that you do not just rehabilitate them, rescue them, rehabilitate them, and then put them back to the streets. Because same frustration, same depression, and then eventually what will happen, they will go back to the relapse. So what we have done, we may not do very many, but I'm willing, even if it is one. You rescue from the gutter, they come to the churches, and that is what I've been appealing to the churches to do. We have sat with the mothers of the land, the church mothers, and we have agreed together with the church faith fathers that in our place of worship, we open feeding kitchens for the homeless. Because in any case, that is exactly what we were called for. And we have forgotten our calling and our mission. And so we have opened several kitchens. There's one at House of Grace for widows. We have another one in Donholm for the boy child. We have others in Kibera and Korogocho for them. And what we are trying is to work out a way they can go and eat, so that those ones who were in the streets because of food, that will eliminate the need to go back there. And the young ones, we are sponsoring them back to school. The ones who are screened and they are found to be addicted, we are taking them to rehab centers. The other thing that we have in the program is sporting. We realize that the sporting is helping a lot. There in Laikipia, there are about 360 teams that played for three months. During those 3 months, they never touched alcohol. They never touched drugs. And when we went there to get them off, they said they wanted to go a second round. And so now we have put them on a second round of those sports. And we are going to start another one here in Nairobi. We already have identified these young people. But this one is not a soccer like any other. It's a health soccer. And we are appealing to people to adapt a team, because there's 680 teams, and that is 8 teams per ward. In Nairobi, we have 85 wards. And therefore, we will start those games, because we saw it's another way of getting them off the streets and off the drugs, and it's community-based. When they come for the ward playoff, you find the medics come there. There's a medical camp that comes there. Then we have the psychologists who are going to be there. We have psychiatrists who are going to be there. And the clergy is going to be there to be able to give both physical and spiritual and mentor them. We are starting mentoring programs for them.
so that these boys of ours can find fathers. Actually, the biggest problem you have with the boy children is lack of mentorship. They want fathers, and we are asking, where are the fathers? And we say, since the fathers, maybe some of those are women, are children from single parenthood, we are asking the church to provide that space so that when they come, the men in the church and pastors should give that mentorship and give that comfort to a boy who has been longing to have a father influence. And so we are going to have many seminars and programs for mentorship from boys to men. Yeah. And I think when we start doing that, we'll be fulfilling our commitment to God to serve his people. And I am asking men to be careful not to leave the other men outside, because there are very many. If right now you really wanted men to actually take one man to man, I think we would have changed very many. But of course, it takes a mother. Yeah. A mother must rise up in any generation to save the seed carrier. There was a time of Pharaoh. It is Jochebed who was able to identify satanic agenda, where the boys were being killed to reduce the population of the Hebrews. Yeah. And those 5 women, that is Jochebed, Miriam, and there was the lady of the Pharaoh, and the 2, Sivra and Pua. Those are the ones that rose up at that time. Deborah was another one who rose at another time as a mother. And he changed the villages to cities and pulled those who were on the byway to the highway. And I believe it is time. And we have very many women in many areas. And I'm here at such time as this to do that. Yeah. Perhaps looking back, and I like how you put it, that at times as a society we are very hard on men. You know, a man will ask for help and you'll be like, you can't go and work like other men do. And the question is, where did the rain start beating us? You know, where did we start, quote unquote, neglecting the boy child and being too hard on him? I think the society has been very hard on the boy child because culturally, the man is supposed to have no emotions. And this is a bad thing. We tell them, oh, don't cry, like a sissy. Okay, they go to the kitchen. You tell them to come out. They don't be like your mother. And they continue every day being given images of a woman as a weaker vessel, and therefore to be strong is to be opposite. And we never tell these boys what to do. And I think the reign started when we started to emphasize on the girl child, the affirmative action for the girl child. The Beijing conference where the women, they go, they speak, and they forget a woman cannot succeed without the man. Because at the end of the day, this woman will have a husband and they bear children. And when you give birth, you give to a male, you give to a female child. They all need equal chances, equal love, equal attention. And once you raise one and leave the other, the imbalance, you will experience it by having neglect on one. And we need now to retrace our steps and start even right now. When we are bringing up the boy child, let him get in contact with his emotions. Let's create also a good image of the woman in the mind of this young man. Because when you tell him you are like your mother, you are like a sissy every time they are doing, and you are actually beating them. How do you expect in the future this young man who is wired to disrespect women will respect the woman he marries? Will respect the womankind? Because if she think you say this, you are like a sissy, it means that sissy is a bad person. You are like your mother. That mother image
even though they respect you, they don't think you are anything of value. Because when you want to beat anything, you talk of a woman. And therefore, we need to go back and make these men in touch with their emotions. The second thing is teach them to respect the women by speaking the right things to them. We must teach them right and get them access to all facilities that the girl is getting. If he needs attention, let him be given attention. If he wants to cry, the girl cries, nobody asks. If he wants to go to the kitchen, let him go to the kitchen. Allow him to be, because that is what he is. He is a human being, but he is taught not to be. I like that this is coming, from a place of authority. Let the man cry. Teach him to be in touch with his emotions, because for a very long time, we've taught him the hard way, do not show your tears in public, do not cry, do not listen to women when they speak. And perhaps speaking to viewers who are watching us, who say when a man cries, he's weak. We are creating a society of weak men. I'd like you to say something about this. Why it's important to let the man be in touch with his emotion, that it is not making him weak, it's making him human. Yeah. You see, when you ask a man not to talk, not to speak their emotion, they bottle a lot of pressure within them. Because the man, as a leader and the head of a household, maybe is going through some financial crisis. He will not say anything because he's taught to be a man. Unaumia kiofisa. Usiseme kitu, just be there, keep quiet, don't say anything, just try. Even if you fail, don't say anything. Let them be able to speak to whoever is listening. If it is a mother, let them, give them space, let them talk to you, so that they start to release and they start to relate and to be real. Because if you do not allow them to speak, and that pressure builds, you have seen that many, if you take the average of the widows and the widower, you'll find that the men die faster because of the pressures of life. If you also go to the many who are now taking pressure medicine, they are the most, diabetes, everything. So they die early. And we are the ones who are widowed. So we need to bring up this young man and these young men, these boy children, in touch with their emotions. Allow them to speak. Even ourselves as women, we go, we find other women in the chamas. Men don't even have chamas. Yeah, they're always working, every day working. And the next the day, the other place you find them are in the dens. They are drinking, to forget their troubles. And then they wake up, the troubles are staring at them in the morning. So now they have continued to drink themselves to sleep. And they wake up to unlock. They go back there. And most of them, that is why I'm telling you, my boy children are in the gutter. Because they never go home. They are drinking, and because some of them may not even have the money to buy the right stuff, they are drinking poison. You have no idea. These things you hear about illicit beer and wines and spirits, they are real poisons. The other time we were just dealing with the people who are using they are using weed killer to put inside the wines, and when they do it, you drink yourself to death because you get thirsty and you never quench that thirst. So they drink and drink and drink until they are dead. And this is a kind of nation and people, evil, wicked people we are dealing with, that for money they can do anything. And therefore, we must now go and rescue them out of that.
and allow them to speak, give them forum. And churches are many, and we are so many. If every church was having mentorship for the young men, where men go with men and they go speak. They take them for even 1 day or 2 days, and it doesn't matter who. You get even those ones from the streets. Let them come to the church. We make ablution box. That is what we are doing. They come, they wash, we give them clothes. And then they go for mentorship as we are preparing to see how best we can be able to deal with the crisis of the boy child. Catch the second part of this conversation with the spouse of the Deputy President, Her Excellency, Pastor Dr. Dorcas Rigathi, tomorrow the 18th of June, only on Hope TV.